đối với Mỹ Hạnh phát biểu từ Việt Nam. Dạ, kính thưa quý vị, có mặt ở đây ngày hôm nay ở trong cái cuộc họp này, không biết rằng quý vị nghe Minh Hạnh nói có rõ không ạ? Kính thưa quý vị, tôi là Tổng Thư Minh Hạnh. Tôi vừa được trả tự do vào ngày 26 tháng 6 năm 2014. Tôi được trả tự do là sự tranh đấu không ngừng nghỉ các tổ chức, cá nhân vì công lý, tự do tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Tôi được trả tự do là nhờ sự can thiệp có hiệu quả của các chính phủ, quốc hội các nước dân chủ trên thế giới, đặc biệt là chính phủ Quốc hội Hoa Kỳ. Qua diễn đàn này, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị dân biểu, các chính phủ Hoa Kỳ đã tạo áp lực cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do cho tôi. Kính thưa quý vị, tôi trả tự do nhưng trong cuộc trách nhiệm còn hai người bạn cùng tranh đấu với quyền thành lập một đoàn tại Việt Nam là Nguyễn Hùng đoạt huy chương trong nhà cộng sản, còn hàng trăm tù nhân lương tâm khác, đặc biệt là chị Mai Đình, người tù thời gian chung với tôi trong thời gian qua, vì chị biết sao ca tính hình trong người mang hàng chục thứ bệnh để di chuyển bình thường như những người khác. Tôi kính mong quý vị bằng ảnh hưởng ngoại giao và hợp tác kinh tế tạo áp lực để nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do tất cả các tù nhân lương tâm. Trước hết là Nguyễn Hùng đoàn huy chương và Mai Thị Dung. Kính thưa quý vị, tôi chấp nhận khó khăn, gian khổ và tù này để tranh đấu người công dân tại Việt Nam, được quyền làm người, được quyền thành lập nghiệp đoàn để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng. Quý vị cũng biết rằng tại Việt Nam có tổng liên đoàn lao động, nhưng đó là một tổ chức do Đảng Cộng sản thành lập ra nhằm bảo vệ quyền lợi của Đảng, chứ không phải bên vực cho quyền lợi của người công dân. Việt Nam đang tư tưởng về một gian nhận gia nhập một chức thương mại cái thị trường TPP. Chúng tôi mong rằng quyền thành lập nghiệp đoàn tự do là một trong những điều kiện tiên quyết khi đưa ra công quyết. Bản thân tôi và rất nhiều người dân Việt Nam rất ngưỡng mộ ngành dân chủ của Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ. Giá trị của nhân quyền cũng được coi trọng như giá trị của nền kinh tế. Đất nước tôi đang rất nguy cơ bị xâm lược bởi Trung Quốc. Điện thoại của Việt Nam đang bị xâm lấn và dần. Mong quý vị quan tâm đến vấn đề này vì ổn định, ổn định và chung trong đó có Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị. That is a political prisoner, a prisoner of conscience. She went to prison because she fought for liberal rights in Vietnam. And she just what we need, unconditional thanks and intervention, especially from the members of Congress and also from our Department of State. And now I'd like to speaking about members of Congress, we have here, who just arrived a couple of minutes ago, one of the most important members in the U.S. House. He is the chair of the subcommittee on in the Foreign Affairs Committee, the subcommittee on Asia. I'd like to introduce you, Chairman Xiao. Thank you. Good morning. It's great to be with you here this morning. As Joseph Cal just said, I'm Steve Shamlick, and I'm chairman of the Asia Pacific Subcommittee of the Foreign Affairs Committee. And we welcome you here today. I consider myself a very strong ally of the Vietnamese American community. I especially want to thank and welcome back my good friend and a good friend of many other members of Congress, and that's former Congressman Joseph Cal. He has been a very strong advocate for the Vietnamese American community and a great
leader for the advancement of freedom and human rights in Vietnam. And I apologize for only being able to stay for a couple of minutes. Our committee is presently in the middle of a hearing this morning on Iran in the Rayburn office building, which is just a couple of doors down here. And I have to get back there very shortly. I'm also in the Judiciary Committee, where we're involved in some other matters as well, which are pretty significant. But I wanted to make sure that I was able to get over here to spend at least a few minutes with my good friends. I had my differences, quite frankly. I've had my differences with the government of Vietnam in the area of human rights. And I made it clear in my meetings with its leaders that freedom of speech and freedom of assembly and freedom of religion are fundamental rights of the Vietnamese people, and that the United States will continue to press them at every opportunity to afford those rights to its people. While I have been critical of the government of Vietnam, I also believe that the United States and Vietnam, the nation, can develop a strong relationship in the area of trade, for example, which can benefit both countries, and I will work with my colleagues and counterparts to strengthen that relationship. And finally, I will continue to press the Chinese government to cease its hostile actions in the South and East China Seas. The recent flare-up of confrontation between China and its neighbors, because it's not just Vietnam, it's also Japan and the Philippines and South Korea and on. China has been a bully recently in that part of the world. And the flare-up of these confrontations between China and its neighbors over sovereignty claims is the latest example of how decades-old conflicts could easily pivot from fishermen skirmishes into all-out military hostility and battle. My subcommittee has held 2 hearings on this issue, and I recently traveled to Beijing and discussed the matter with China's foreign minister. You may be assured that I will continue to press the Chinese on the issue of Vietnamese maritime security. But I just want to finally conclude by saying that basic human rights, freedom of religion, freedom of speech, freedom of assembly, and on, like we have here in this country, we should never give up until those freedoms exist also in Vietnam. The people there deserve much better than they're getting from the government of Vietnam right now. God bless you all. God bless the Vietnam. God bless the United States. Thank you very much. Thank you, Chairman Chadwick. The next members of Congress who would like to address our delegation here was a good friend of mine. We came to the House together in 2009. And he has been a great advocate for our cause in trying to promote human rights and religious freedom. I would like to introduce Congressman Thompson from Pennsylvania. Thank you so much. It's great to see a classmate. It's good to be with you today. Well, good morning, everyone. Good morning. What a privilege and honor to be able to be here to join today, to be a part of this gathering. And I have to say how important it is that you do come here. This is, this is not an easy town to come to. It's a wonderful place to be, but it is a difficult town to be in between traffic and the cost. One of the lessons I learned early on in my service here is that if you're not at the table, you're probably on the menu. And basically, it's so important that you are here. And I'm here, real proud to join you this morning, with shared principles.
shared values of believing strongly and knowing that we need to work for economic prosperity and opportunity. I think opportunity is what defines this great nation. It's opportunity that you work for, that you take risks, but you have that opportunity. That's the American dream. There's also shared values in terms of knowing that we need to be guardians of human rights, and that there are unfortunately bad actors and bad nation actors throughout the world that we need to hold accountable for basic human rights, as well as for the liberties and freedoms that define this nation that we need to uphold around the world, in terms of religious freedom specifically, that we know that has been under attack. I think some of the reasons under attack in this nation, but certainly around the world, to even greater degrees. One of those nations, we need to certainly look at holding accountable in terms of the level of progressiveness, specifically is China. And you my commitment to continue to do that. I do represent the Pennsylvania 5th Congressional District, which is a wonderful district in Pennsylvania. There are 18 districts in Pennsylvania. My district is 24% of the land mass of the state. My home is near Penn State, right now. The district goes towards the New York line, from Lake Erie to the Pennsylvania region. And so, I want to take this opportunity once again to thank you for being here and allowing me the privilege and opportunity to share a few comments and moments with you during your business here to Capitol Hill. Congressman, thank you so much. Bây giờ trước khi mà chúng ta chuyển sang cái phần tham luận đoàn, chúng ta có những tham luận đoàn, những cái thành viên của tham luận đoàn đang ngồi đây. Đến giờ thì tôi xin gửi cái kinh vị cái lời chào mừng của Tổng thị sĩ cho tôi lên. Thank you for being here. I live in Lincoln, Nebraska, and many of you, of course, know Nebraska is right in the middle of our country, and we think Nebraska represents the heart of America. And there is a very substantial Vietnamese population in my city of Lincoln. For many years, I feel like I've had wonderful, extraordinary friendships with many people who had come from Vietnam, who fled persecution, came to America just to try to build a better life for themselves, and yet at the same time maintain this wonderful, beautiful hold on the vibrant and great traditions of Vietnamese culture and the various religious faith traditions that you practice in Vietnam. In fact, in Lincoln, we have a Vietnamese Catholic church, we have a Buddhist temple, we even have a Vietnamese group of nuns, a religious order. They don't have an American born yet, but they're hoping they will. They're attached to the mother house that still works in Vietnam on issues of helping the poor and educating the children. Of course, we're all greatly concerned about the religious persecution that continues to take place in Vietnam. Now, I'm going to tell you a little story one time, and I hope you find this interesting. I hope you don't find this offensive. I had a friend of mine, and he was getting ready to become a Catholic priest. In fact, this was the night before his ordination, and I was speaking with him, and I told him, I said, Deacon, I have to admit something to you. I don't understand anything in Vietnamese. I can't even distinguish between words in the language. He said, Jeff, you have to understand something. Vietnamese is the language of heaven. I said, oh, really? Why is that? He said, because only God can understand. Joseph Gao, who I think is going to coordinate today's event, and I spoke a little while back. He asked if I would join you today. I said gladly. For several reasons. First of all, I remember very vividly, even though I was a child, the drama, the crisis, the horrors
that unfolded during the Vietnam War era. And then all of a sudden, again, the United States began to receive people who were, again, fleeing persecution, who had assisted us in the Vietnam War era, or simply needed asylum. And as your community began to take root across America, we found this way, a beautiful way, to assimilate into American culture while retaining the most beautiful and highest aspects of the cultural form of Vietnam. And I think it's just a powerful, powerful lesson of what America stands for, opening her arms and hearts, again, to people who are fleeing persecution. And yet at the same time, allowing people the opportunity to rebuild lives and exercise religious freedom, the rights to assembly, the right to come before your government and address grievances like you're doing now. In Lincoln, again, we found a wonderful way to, again, integrate the Vietnamese community into an active, vibrant part of the fabric of our town. And it works wonderfully, and I think many people are very happy to be there. And yet, at the same time, I know many of you, particularly those of you who are older, still have a very deep and strong attachment to, as we say, the motherland, the first country. And I think, if I could leave you with one thought, this is very important for you to do, to continue to come before your elected officials, to plead that do not forget about Vietnam. Do not forget about the need for human rights development and the protection of liberty. Yes, we all agree that trade and other ways to form economic linkages can be important, but human rights and religious liberty shouldn't be a side discussion. It should be an integral part of that discussion. Why do you want to enter into helping prop up government systems that are not interested in protecting the most fundamental rights of human persons? Why would you do that through trade, through economic integration? In other words, bring these perspectives, bring these values, these ideals to the table when we are having appropriate dialogue with the authorities in Vietnam and demand that if we were to draw closer, that you must make regular progress on protecting people's rights and protecting their religious liberty and freedom. I think the purpose of the economy, I think we lose sight of this. The purpose of the economy is not purely production. In fact, it's not production at all. That's a means to an end. The purpose of the economy is the well-being of persons and family. And when your economic agreements prop up and legitimate unjust governing structures that repress the rights of persons, the freedoms of persons, then that makes no sense. That is not the right thing to do. So my encouragement to you is to continue what you're doing, to press the case before your congressional leaders in your home communities that we cannot forget about where Vietnam is. Yes, we all want to see Vietnam take its place among the responsible communities of the world, but that can only happen if the fundamentals of human rights are respected. Economic agreements can only happen if they are fully intertwined with the protection of human rights, the very purpose for which they serve, the well-being of family. But we've got work to do, because the perspective that I'm sharing is kind of generally shared by everyone, but instead of making it a first priority, we'll create a little condition off to the side to deal with that. Well, we don't want to disrupt things too badly or make any progress, so let's create a little commission over here to talk about these fundamentals. No, let's put it on the table where in first priority, where it belongs. How are we going to make progress with justice and governing systems that protect the well-being of persons? That's what new trade agreements, new economic integration ought to fully embrace. As we try to set up new systems for stability, international stability in the 21st century. I've never been to Vietnam. I would love to potentially visit. But I get a little taste of Vietnam every time the nuns invite me and my daughters to visit. By the way, I have 5 daughters. I understand that's a great blessing for Vietnamese.
Okay, I've been told that, yeah. And, you know, maybe the Vietnamese nuns will recruit one of them. I don't know, if they're still young. I have a little taste of Vietnam when I have attended the Catholic Mass that is in the native language. I have a little taste of Vietnam when we celebrate the Vietnamese New Year, which we try to do each year in the early part of January, February. I get a little taste of Vietnam when I go down the street in my community, and there are restaurants and shops owned by persons who came here and just started over in life and are flourishing and doing very well. And I get a little taste of Vietnam when I see families who are dedicated to the highest ideals of America, and yet at the same time preserve the most beautiful aspects of your culture. And I keep looking at you dressed in this beautiful white or yellow, I don't know the word, gown dress. So that's a little bit of my perspective. And on one last note, I want to thank, even though he's not here, my good friend Joseph Gao, former Congressman Joseph Gao, for his leadership in trying to bring the Vietnamese community in America together to think collectively, to think as a group, as to how do we further the cause of just governance in Vietnam? How do we ensure that persons here who are from Vietnam are actively engaged as citizens? How do we protect our families and become fully American and yet at the same time preserve the beauty of our culture? Joseph is doing a wonderful job, I think, in trying to bring some national attention and national coordination and organization to what you're doing, and that's very important. Don't let this go away. In fact, invite more people, more younger people particularly, to come into this movement. Thank you all so much. Now it is my pleasure and honor to introduce to you a great congresswoman from California. She represents the second largest Vietnamese community in America, zone of. Well, thank you very much. It is an honor to be with you this morning. I had the pleasure of meeting with Steve earlier this morning to talk over the burning question that is always before us: how can we advance the cause of human rights? I want to commend each of you for being here, for your advocacy. It is enormously important. Now, as you know, I've been a long time advocate for human rights in Vietnam. I co-chair the group here in Congress that constantly advocates for this. But not every member of Congress is aware of this issue, and therefore it's so important for each of you to make sure that there is not a single senator, not a single member of the House who doesn't understand the stakes about human rights in Vietnam. Now, sadly, we have learned that whenever accommodations are made to the communist government, they make a small adjustment. As soon as they get what they want, they go back to arresting bloggers, oppressing religious communities, and arresting the press and their human rights violations. So we have learned a very strong lesson that whatever we do with that government, we need to get meaningful and enforceable human rights advances, or else no dice with us. Now, one of the things that is going to be before us very soon, two things. One, this trade deal that Jeff Fortenberry referred to. On a bipartisan basis, well, I can't speak for all the Republicans, but I know that the Democrats have told the administration, we're not voting for this unless Vietnam has meaningful and enforceable improvements in human rights. We're not going to do a deal with them.
And it's my understanding that that message has been heard by the U.S. the government and by the Vietnamese government. We'll see whether they make the concessions that's necessary. There's a second inflection point that is upon us. As we know, China has engaged in aggressive behavior. It is causing alarm in Japan, in Korea, in the Philippines, in Vietnam. And Vietnam has turned to us, the United States, and asked for protection. They've asked for international protection. Well, I'd like to point out that Vietnam has signed on to the International Covenant on Civil and Political Rights. And that requires Vietnam to uphold the civil and political rights of individuals, including the most basic freedoms of speech, of religion, of basic human rights in Vietnam. So it seems to me this international law matter goes two ways. If they want the United States to uphold international law and protect them, we must insist that Vietnam upholds international law and provides basic human rights to its citizens. The question will be on if the Congress has said, well, this is a national defense matter. Don't you let the Congress get away with that. You raise this issue, it's a two-way street. If Vietnam needs the protection from China, the Vietnamese people need the protection from the Vietnamese government. That's a good point. I wish I could stay here longer. The Judiciary Committee is beginning a meeting in just a few minutes. But I'll just say how wonderful it is for me to represent such a large Vietnamese American community in San Jose. I reflected just this year that after the fall of Saigon, where I I volunteered with the Red Cross as the first refugee scheme to the United States. From that beginning, people fleeing for their lives with nothing, and we now have a vibrant community that is such an integral part of San Jose and San Francisco County. It shows not only kính chào toàn thể quý ông bà và quý chị. Tôi đã lớn tuổi và chỉ có một ước vọng. Nguyện vọng duy nhất hiện nay là giúp cho giới trẻ đứng sau lưng giới trẻ, những kính giới trẻ chúng ta tiếp nối thế hệ cha để làm công việc mà thế hệ cha đã làm. Và tôi pháp luật phải bảo cái tên đây bởi vì tôi ngưỡng mộ những người bạn trẻ đã làm những việc rất là hữu ích mà chính chúng tôi cũng làm được. Và chúng tôi đến đây chỉ có một mục tiêu duy nhất như thế để hỗ trợ cho giới trẻ làm những công việc mà quý vị đang làm rất hữu ích cho đất nước, đặc biệt trong tình trạng mà tổ quốc đang nguy hiểm này. Và chúng tôi xin kêu gọi toàn thể quý anh chị em cùng thế hệ chúng tôi vui lòng đứng sau giúp đỡ khuyến khích giới trẻ làm những công việc hữu ích và khi đất nước đang cần. Kính chào quý vị. Đại diện cái phái đoàn Toronto, Canada. Kính thưa các cô bác, phái đoàn Toronto của chúng tôi gồm khoảng 50 người dắt díu nhau trên một chuyến xe bus, trong đó có 5 người từ Buffalo, New York. Chúng tôi có cảm giác
leader movement by the world, great deal of politics. However, India is a human being who believes in humanity. I would like to stand up in front of you all to express my concern during today's special event. I'm humbled to be here, surrounded by passionate people, so that we may all together contribute to the fight of the mountain. Alone, my body's main achievement, but together, our strength will make a difference. We call upon the U.S. government to deter all unilateral acts of aggression in the South China Sea. We call on the members of Congress to human rights in Vietnam a free exercise for expanded trade and security relations with the U.S. I hope that we can make a lasting impact, that everything I learned from today's activities at the Capitol Hill will bring back to me in Toronto, Canada, so that we can implore the Canadian government to follow in the footsteps of our American brothers to stand up for human rights. Vietnam is a independent nation with a rich culture and wonderful people. Despite being bullied and victimized by Red China, Vietnam has always fought bravely to protect the life and independence of our people. Vietnamese origins, whether land or sea, have been recognized and respected by the international community. In recent years, Red China has had many deficiencies in Vietnamese water. Violating international law, they have attacked and murdered insufficient land, who were simply working within our territorial waters. We hereby strongly condemn Red China for invading Vietnam. We condemn the Vietnamese Communist government for submitting to their offers to Chinese masters. We stand here with one voice to demand the corrupt Vietnamese communists are set out from power and return the country to the Vietnamese people immediately. Thank you. Biết Văn Hồ đại diện cho phái đoàn rất xa South Carolina, thì người rất ít người Việt sống ở phái đoàn về đây. Xin mời chị. Để tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay là một người từ Việt Nam qua đây sau khi Cộng sản chiến đấu Việt Nam. Tôi nghĩ rằng tôi còn là một người rất là may mắn vì chúng ta đã thoát được cái chế độ cộng sản. Thương là cho những người còn ở lại ở Việt Nam. Tôi bảo đảm rằng trong tất cả chúng ta ở đây, một người ngồi đây ít nhất mình có 10 người thân còn ở lại ở đất nước. Cho nên hôm nay trong cái ngày mình có thể có cái tiếng nói để kêu gọi cộng đồng và tất cả những người chính quyền Mỹ giúp đỡ cho dân tộc của mình, thì tôi nghĩ rằng tôi rất là tri ân những cái tấm lòng của tất cả những người đến từ xa. Tôi từ Greenville, South Carolina, chỉ khoảng 8-9 tiếng xe chạy, nhưng so với những người từ Canada hoặc là từ California qua thì nó không là vấn đề gì hết. Thì tôi chỉ muốn nói rằng khi mình đã biết nói cái tiếng nói của người Việt Nam thì mình phải đi đến nước Việt Nam. Ở đây 10 năm, 50 năm, có người ở đây 60 năm, nhưng tôi không nghĩ rằng không ai là không nhớ mình là người Việt Nam. Chúng tôi rất hy vọng mọi người vì đất nước của mình qua 11.000 năm mình chịu cơ hội bởi anh tài. Không thể để ngày hôm nay cái trận chiến của Trần Hưng Đạo, của ông vua Quang Trung, của những người vua, của những người dân Việt Nam ngày trước trở thành vô nghĩa. Mình đã có 1.000 năm đấu tranh
Trung Quốc. Không có lý do gì ngày hôm nay mình lại chịu để cho họ lấy đất nước của mình. Những người chính quyền Việt Nam hiện nay chỉ là một số thiểu số nhỏ. Dân tộc Việt Nam mình là đa số. Nếu chúng ta cùng một lòng với nhau thì không ai có thể cản trở chúng ta lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Xin tất cả mọi người ở đây khi về nhà chỉ cần nhớ mình là người Việt Nam, không cần biết mình ở đâu. Nhưng mà đã là người Việt Nam, không cần biết mình làm gì, mình vẫn là người Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người thương Việt Nam ngày hôm nay bằng cách mình giữ Việt Nam để cho con cháu của mình không cần biết họ ở đâu, không cần biết họ làm gì. Tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, một số những người Việt Nam ở hải ngoại sẽ trở thành những doanh nhân của thế giới. Nhưng tôi muốn rằng trong mỗi con tim của mỗi con người Việt Nam mình phải nhớ mình từ đâu ra. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn chị Tuyết. Bây giờ sắp sửa đến một người khác tên là Tuyết. Đình đại diện cho phái đoàn sự Kentucky. Nhưng mà thế này cũng nói tiếp theo cái lời của chị Tuyết Văn đó, thì ngày hôm qua tôi chia sẻ là có thể là 50 năm về sau này là năm 2064 thì lịch sử Việt Nam lúc đấy sẽ ghi lại cho con cháu của chúng ta học. Và trong lịch sử có câu viết rằng vào năm 2014 giặc phương Bắc lại lần nữa long đe xâm lấn Việt Nam, giang sơn cấm mốc bằng cách kéo giàn khoan vào Biển Đông. Quốc hội của chế độ độc tài cộng sản không làm gì cả, mặc dù dân kêu than rằng phải ra nghị quyết để mà chống lại Trung Quốc nhưng không dám thực hiện. Thế nhưng những người Việt, con dân nước Việt đi lưu lạc khắp cả thế giới đã dùng cái thế của mình ở trên toàn thế giới để vận động các chính quyền tự do như là Quốc hội Hoa Kỳ ra nghị quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi Biển Đông để bảo vệ chủ quyền đất nước. Thì đó là cái điều mà chúng ta đang làm thực sự ngày hôm nay. Và cái tin vui là cách đây vài hôm Thượng viện Hoa Kỳ đã đồng loạt thông qua nghị quyết về Biển Đông yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi Biển Đông. Và ngày hôm qua dân biểu Anifo ở tại vùng tiểu bang Virginia cũng đã nói rằng ông ta sẽ đưa ra một nghị quyết tương tự như vậy ở tại Hạ viện Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay đó là cái điều mà chúng ta đi vận động để Hạ viện Hoa Kỳ thông qua một nghị quyết. Yes. Thank you. Kính thưa quý đồng bào Việt Nam, con tên là Tuyết Đình, cư dân của thành phố Louisville, Kentucky. Con xin hỏi là ngày hôm nay quý đồng bào nào ai là lần đầu tiên đi vận động Quốc hội xin giơ tay lên ạ? Là rất là nhiều lần đầu tiên. Con xin cảm ơn. Đối với những quý vị lần đầu tiên tham gia, con xin cảm ơn rất là nhiều. Và con xin chia sẻ năm 1212 là năm chúng ta đầu tiên có thỉnh Nguyện Thư và tất cả đồng bào mình cũng đã về đây vận động Nhà Trắng và vận động Quốc hội. Thì con cũng giống như tất cả quý ông bà và anh chị em thao thức với đất nước và chúng ta nghĩ rằng là không biết mình làm được gì hay không, thôi mình cứ đi, coi như đi lần đầu. Thứ nhất là đi ngày đàn học của sàn khôn. Thì khi càng đi vào nói chuyện với các vị dân cử và nói chuyện với các vị thượng nghị sĩ thì con mới thấy rằng là họ không biết gì về đất nước Việt Nam của mình, họ không biết gì. Những người Việt Nam chúng ta rất là nhiều người có công dân của Mỹ đã từng đi bầu, mình bầu cho vị này vị kia, nhưng mà họ không có biết được cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình. Sau khi đi họp với các vị dân cử thì dĩ nhiên là đầu vẫn ở năm 2013 con trở lại, năm 2014 tháng 3 con cũng trở lại, và ngày lần thứ tư con trở lại Quốc hội để vận động. Càng ngày càng đi, càng gặp nhiều quý ông bà và anh chị em tình thương mến thương, gặp gỡ rất là nhiều những tấm lòng Việt Nam từ khắp nơi về đến đây để mà vận động cho dân quyền.
con xin chia sẻ là với cái trách nhiệm của người trẻ, với thế hệ 1,5 có thể vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Việt, chúng con nhận một cái trách nhiệm là một cái đầu cầu, một cái đường cầu đi qua để cho giới khuyến khích với những các bạn trẻ. Ngày hôm nay con cũng có 2 đứa con, một đứa 8 tuổi, một đứa 10 tuổi, một đứa 12 tuổi, cũng dắt các con tới đây để hiểu được cách làm việc của Quốc hội, để biết rằng, để các con biết rằng dù sinh ra ở Mỹ, dù mang quốc tịch Mỹ, nhưng mà trong dòng máu vẫn mãi mãi là người Việt Nam. Đó là cái trách nhiệm của chúng ta. Như nhà báo từ khi sinh, bác Nhân đã nói, chúng ta có 3 thế hệ. Những thế hệ đi trước, chúng con là thế hệ tiếp nối, và chúng ta còn một cái thế hệ trẻ. Con xin tất cả quý ông bà và anh chị em giúp đỡ đối với những người thân hoặc là những người chưa có thể, hoặc là vì sức khỏe không có thể đi tham dự được, thì yểm trợ cho giới trẻ. Như phái đoàn Louisville Kentucky cũng con hôm nay có bạn trẻ là Andrew Võ, chỉ là học sinh trung học. Mời em Andrew Võ đứng lên ạ. Em đã được một số ân nhân trong thành phố bảo trợ để em có thể đi chung với phái đoàn, là 50, 100, 20 đồng, 10 đồng. Đó là cái tấm lòng của tất cả đồng bào và chị em. Nếu chúng ta có thể được tới đây rất tốt, nếu chúng ta không có thể được yểm trợ tài chánh, yểm trợ cho các bạn trẻ, thì các bạn trẻ bắt đầu học cái cách mà chúng ta đi vận động vì tổ quốc chúng ta, tương lai chúng ta. Dù sau này chúng ta Việt Nam có trở thành tự do và dân chủ, chúng ta vẫn cần rất nhiều những cái sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Canada, Úc Châu, Mỹ Châu và bên Âu Châu. Thì có những vị dân cử vốn gốc người Việt Nam như anh Cao Quang Ánh chẳng hạn. Thì có anh Cao Quang Ánh trong Quốc hội, dù chỉ 2 năm ngắn ngủi, nhưng những cái mối quan hệ của anh giúp đỡ rất nhiều. Con đã đi họp chung với anh Cao Quang Ánh và ngày hôm nay anh Cao Quang Ánh cũng tiếp tục đi họp với phái đoàn Kentucky để gặp những vị dân cử. Thì tiếng nói của anh rất có trọng lượng ở trong Quốc hội. Thì con dù là tại chức hay là đã xong việc, thì cái ảnh hưởng của người Việt Nam mình rất là quan trọng ở trong Quốc hội. Con mong tất cả quý ông bà và anh chị em tất cả quý ông bà và anh chị em vì đất nước hãy yểm trợ cho giới trẻ, và chúng con với trách nhiệm của những người vừa biết tiếng Anh vừa biết tiếng Việt xin cố gắng hết sức trong khả năng của mình để giúp đỡ đưa tất cả những bạn trẻ lên. Là con xin còn dài nên con xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em một lần nữa, rất là lòng thương và rất là cảm phục với tính sự hy sinh của tất cả các phái đoàn. Con xin hết. Trước khi mình chuyển qua một người rất trẻ trong nước thì tôi xin có một tí sinh hoạt một chút, là bây giờ những ai mà từ tuổi 30 đến 40 ở trong cái hội trường này xin đứng lên. 30 đến 40 xin đứng lên. Cô Yến đứng lên hết, đứng lên hết, đứng lên hết. 30, 40 đứng lên hết. Rồi, còn ai không 30, 40 nhiều lắm mà. Nhiều lắm. Đi chơi đi cô đi. Rồi, tiếp theo thì 20 đến 30 đi lên. Tiếp mọi người 30, 30, 20 đến 40 đi lên. Rồi tất cả những ai mà dưới 40 là đứng lên hết. 40. Tranh đấu từ năm 17 tuổi và bị đi tù, bị xử án 7 năm. Và do chúng ta tranh đấu, quý vị còn nhớ không? Cuối tháng 3 chúng ta tranh đấu rất mạnh. Và bây giờ Hội Thị Trinh Thành đã được tự do. Cái cây ra đâu quên lên. Để nó ngắn nữa. Không có, cầm nó còn nhỏ.
religious freedom, and we have to look to a champion for human rights, especially religious freedom. He co-founded the Continental Human Rights Commission. So it's a great honor and pleasure to see you here again, Mr. Chairman. Well, thank you very much. Welcome. It's good of you all to be here. I want to particularly thank Congressman Gal and Dr. Thắng for their great efforts by doing all of this. You all know what the conditions are. How are you? You all know what the conditions are in Vietnam, whether for the monthly guards, among the Buddhist, the Catholic, the evangelical. It is really not very good. To be honest, not to be controversial, but to be honest, neither the Bush administration, and I'm criticizing the Republicans here, nor the Obama administration have been very good on the issue of Vietnam. And so under no circumstance, unless there's a dramatic change, should Vietnam be part of the TPP. Under no circumstances at all. For your member, wherever you live, whether he or she be Republican or Democrat, well, then to come before you and ask you for their aid and your support in 2014 and 2016 and beyond, and they are going to vote to give Vietnam, let Vietnam be part of this, they're taking you for a ride. When you look to see the conditions, and so this is not a Republican issue, nor is it a Democratic issue, because as I said, I want to make it very clear, because I'm sure some of you are probably Democrats, and you will say Mr. Wolf was critical of the Obama administration, but Mr. Wolf was also critical of the Bush administration, because they were equally poor, equally deficient on the area of human rights and religious freedom. Now, President Ronald Reagan said that the words in the Constitution and the words in the Declaration of Independence were a covenant. We know those words. You know, all men are created equal, endowed by their Creator, by God, with life, liberty, pursuit of happiness. President Reagan said those words were a covenant. A covenant is deeper than a contract. A contract is a legal thing. A covenant has almost moral superiority. He said they were a covenant not only with the people in Philadelphia in that hot summer of 1776. They were a covenant with the people of the entire world. They were a covenant for the people in Tiananmen 25 years ago, the students who stood up. They were a covenant with the people in Vietnam today. And that covenant must be kept. So it is important for us to The last issue, 2014 is soon upon us, but 2016. No one, you should have the Vietnamese community, all of you, the leadership of the Vietnamese community, scattered across this our great nation. Meet with all of the candidates that are running for president in 2016. And if they cannot define, if they cannot articulate, if they cannot convince you that they are committed, Republican and Democrat, there should be a bipartisan thing. If they cannot convince you they are committed, that they're going to do everything they can for human rights and religious freedom, you should not support them. And so you should be able to now go before, because there will be enough opportunity, there will be enough votes. You're going to be able to know, is Vietnam put back in CPC, and what legislation passed, what happened at TTP?
But every candidate running in 2016 ought to be able to tell you, running for federal office, what they're going to do to advocate, to promote human rights and religious freedom in Vietnam. This is your right as American citizens. You know, my grandparents came from another country. They were not German Americans, they were Americans. You're Americans. You have every right to ask your elected leader to ask us to be your advocates, to work on these things. So I would urge you, one, thanks for coming. I appreciate Congressman Gal and Dr. Don for leading, and I appreciate all of those of you, many of you who come from far distance. This is a noble cause. This is a good cause. This is a bipartisan cause. This is something that, whether you're a Republican, a Democrat, liberal, conservative, you ought to be excited about rallying for this. Lastly, you ought to join with others who feel the same way that you feel. The Assyrian Chaldean Americans who are watching their communities being slaughtered in Syria and in Iraq. You should join with them. You should also join with the Korean Americans who yearn to see freedom in North Korea, and they know of gulags. Gulags in North Korea where people are tortured and terrible things are happening. You should affiliate with the Assyrian Chaldean community who yearn for human rights and religious freedom for their fellows and their families back in the Middle East. And you should also join with the Korean American community who yearn for freedom in North Korea for their people. You should find other groups like that, because all for one and one for all, to come together. And if you do that, I think we can see a dramatic change over the next years, whereby either the government of Vietnam will fall, or the government of Vietnam will change. Thank you. Ông Biẻu, Quốc. And when you're out, ask everyone you talk to join, to adopt a prisoner of conscience, because the good work that Congressman Gal and Dr. Thắng have done, and you have done, a number of members of Congress of both parties have adopted a prisoner of conscience, and some of them have gotten out, so we urge you to ask them. There are a number of Vietnamese who are in prison, for them to join the Tom Lantos Human Rights Commission by adopting prisoners of conscience, because that pressure by a member of Congress can make a big difference. Thank you very much. Thank you. Ông Quốc nói vài lời rất là quan trọng và tôi muốn nhắc lại. Ông có ấn nặng là chúng ta là công dân Mỹ, cho nên chúng ta phải cần sử dụng cái quyền lợi của một người công dân Mỹ là cái lá phiếu của mình. Và chúng ta không có thể nào ủng hộ một người đi ra tranh cử, mặc dù là thượng nghị sĩ dân biểu, là tổng thống, mặc dù là đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ, nếu mà họ không có nói rõ với lại mình là họ ủng hộ những cái gì mà mình đang muốn thay đổi ở trong nước Việt Nam. Cho nên ông nói rất là rõ ràng và rất là mạnh mẽ là mình phải cần sử dụng cái lá phiếu của mình để đòi hỏi cái sự thay đổi ở trong nước Việt Nam, và mình sẽ không có ủng hộ những ai mà không có ủng hộ những cái gì mà mình muốn thay đổi ở trong nước. Cho nên tôi muốn ấn nặng về vấn đề đó. Ông có nói với lại cái lời của Quốc hội, những cái sự ủng hộ của Quốc hội sẽ là một cái thế rất là mạnh để cho chúng ta khuyến khích Cộng sản Việt Nam thả những người này, như là quý vị đã thấy cái cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Dạ vâng, tôi chỉ muốn nhắc lại như vậy thôi. Dạ vâng, bây giờ chúng tôi sẽ mời tham luận đoàn lên trên này. So we are inviting the panelists to come up here so that we can get started with the panel. And I'd like to invite Professor Chia. I see you somewhere down there. Oh, I'm here. Thank you. Please, yes. Ông Đỗ Thông Minh cùng với lại
tiến sĩ Cối Hà Vũ. Cựu đại sứ Robert Joseph Reed. Và chúng tôi I would like to know whether there's Mr. Wei Jingsheng here in the audience. Oh, here you are. Trong khi họ đang chuẩn bị đấy, thì chúng tôi xin nhắc lại cái lời mà nãy giờ các dân biểu đều nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là dân biểu Phan Ngu đều nhắc nhở rất quan trọng là người Mỹ gốc Việt cần phải đi gõ cửa và nói chuyện với trình bày và kêu gọi đòi hỏi dân cử là do chính mình người lá phiếu đưa họ lên, họ trách nhiệm. Thành ra cái vai trò của Liên minh cho một Việt Nam tự do dân chủ là làm chúng ta có thể khuyến khích là môi trường của mọi người có thể tham gia vào hoạt động Hoa Kỳ và quốc tế. Và bây giờ nó đang đồng đoàn nói về vấn đề Biển Đông từ những cái cách khác nhau. Đây là những người chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực Biển Đông. Thì trước hết là chúng tôi xin mời ông giáo sư Nhân. Ông ta hiện nay đang làm việc nghiên cứu trong trung tâm nghiên cứu ở Biẻu Institute. Và ông Chia này ngày xưa là giáo sư đại học Bắc Kinh, nhưng mà năm 2013 ông ta đã bị trục xuất khỏi vai trò giáo sư sau khi ông ta cùng với một số nhà trí thức Trung Quốc yêu cầu phải cải tổ phải dân chủ hóa, sửa đổi hiến pháp y hệt như là Việt Nam trước đây gần đây. Thành ra ông Chia bây giờ đang ở Hoa Kỳ. So I just introduce you to người kế đến mà chúng tôi sẽ mời đó là anh tiến sĩ Cối Hà Vũ, là một người mọi người đã đều biết rồi, Dr. Cối Hà Vũ, a scholar, expert in constitutional law. He dared to sue the Prime Minister twice, and about to sue him the third time when he got arrested and sent to prison for 7 years. And he just got released recently. The next person is a very famous human rights advocate and champion, Wei Jingsheng, tiếng Việt là Nguyễn Kính Sinh. 19 năm tù, 19 years in sentence, 18 years in prison. And we have Grover Joseph Reed, former ambassador, U.S. ambassador to East Timor. He just came back from a long trip to Malaysia and Thailand. He just arrived back here a few days ago. Và cuối cùng đó là ông Đỗ Thông Minh, kiến trúc scholar. Quan điểm từ chính quyền, từ cái nhìn của chính quyền Nhật Bản tham gia vào vấn đề bảo vệ ổn định và an ninh ở Đông. So I would like to start with Professor Chia. Thank you, Chairman. I'm so glad, honored to be here. Just now I came from North America. I just completed a program there, and I heard the news about the China Ocean oil rig has been removed from that area to Hainan Islands. I think it's a good news for you, and we all think that it should be less confronted with a certain kind of the change of policies. Of course, we go strongly against any kind of the extension of Chinese regime. And people know that in recent years, especially after Xi Jinping got power, the situation in China is getting worse. The people's human rights condition is
getting worse, and also the economy is more oriented or more emphasized on the state-owned enterprises rather than the private firms. And the people, they have their kind of their regression. I mean, the Chinese regime have the regression rather than the progress. And it's more and more like the Cultural Revolution, the atmosphere. It became tense, tight, and this morning we also discussed about the issue. Nowadays, the Chinese regime asks all reporters, journalists to sign agreements, not to let any secrets go outside. The national secrets, they mentioned that. But they don't give the definition, what is the national secrets? So anyone who reports something, a news, it might be a kind of a violation of the law or agreement. So actually it's kind of control of the media. It's a much stronger control than the before. And it's kind of ideological control. Not allow people to speak freely, not allow people to contact the foreign media. And also there's a case recently, there's two foreigners, one is British, the other one is American, who worked in a business firm in China, Shanghai. And they were arrested because they were accused of telling some private information. They tried to collect some private information from Chinese individuals. They think the Chinese regime calls it illegal collection of privacy or private information. But it's hard to tell what's the evidence. And they made these two foreigners to confess they are guilty. They have the violation of law, and so on and so forth. In recent phenomena, people say a lot of famous guys in China, including some famous businessmen and reporters, that they have to confess in CCTV that they are guilty. But you could tell those people are forced to say that way. It's very similar in the situation in Cultural Revolution. People always were forced to say they are guilty or they violated the laws. So I think that's at least one thing in common between China and Vietnam. Both governments under the leadership of the parties, the Communist parties. The Communist parties actually is the source of the evil things. All those evil things for the last several decades, both in China and Vietnam. So we have one thing in common, I think, is to make great efforts to try to end the dictatorship, to end communist rule in the future. Build up constitutional democracy, rule of law, and to protect, guarantee the individual liberty, freedom. And so as the Congressman mentioned, we should have the freedom of speech, freedom of assembly, freedom of religion, freedom of publication. All those things we need definitely. And in recent years, people notice that Chinese regime, they're trying to expand as far as the GDP rapid growth in the past 3 decades. And now the Chinese Navy is trying to build a group of their aircraft carriers. It could be flight, and it could be ocean extension in the near future. So we should also worry about that to prevent those any efforts to expand to threat the other neighboring countries in South Sea, not only in South Sea, but also in many places neighboring to China. So I think in the long run, the Asia should be also a place full of
free market, liberty, and democratic systems. Thank you. Kế đến chúng ta xin mời tiến sĩ Cụ Huy Hào Vũ. Dr. Cụ Huy Hào Vũ, please. Trước hết tôi xin nói một vài lời tiếng Việt. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn chính quyền Mỹ cũng như là tất cả mọi người từ trong nước cho đến ngoài nước, tất cả mọi người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài và đặc biệt Hoa Kỳ đã đấu tranh rất quyết liệt và cuối cùng để đòi trả tự do cho tôi, và cuối cùng ngày hôm nay tôi đã được tạm thời chính quyền Việt Nam trả tự do, và để hôm nay ở đây tôi tiếp tục đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. And now I try to speak a little bit in English. As you know, I came directly from Vietnamese prison 3 months ago, and my English is very bad. But today I try my best to speak English just to make you our Vietnamese patriot and every people here feel from my heart, all my heart and all my ideas about human rights and about democracy in Vietnam. I didn't know that today there is a discussion about democracy, not only in Vietnam but in China, and I'm very honored with the presence here. And anyway, I must release the speech I prepared just for our meeting today. My topic, the speech just to release to members of Congress. Honorable members of Congress, may I, in my capacity as a political prisoner of the communist government in Vietnam, present to you my very best regards. Today, I would like to briefly discuss the organic relationship between the democratization process in Vietnam and the safeguard of strategic interest of the United States in the South China Sea. As you know, communism is an anti-humanism, and as a communist regime in Vietnam is a living proof of that. Specifically, in the current dictatorial regime in Vietnam, all the basic human rights are savagely repressed, even though they may be written into the Vietnamese Constitution and are recognized in the International Convention on Civil and Political Rights, of which Vietnam is a signatory. Indeed, although such rights as the freedom of expression, the freedom of the press, the freedom of information, the freedom of assembly and association, the freedom to demonstrate, the freedom of worship and belief are
or written in the legal instrument, the Vietnamese government came up with penal regulation to imprison those who seek to exercise those freedoms. I am referring to Article 88, the kind of the Socialist Republic of Vietnam propaganda. Article 258, the crime of abusing democratic rights to jeopardize the interests of the state, the legal right and interests of civic organizations. And Article 79, the crime of working toward the overthrow of the people's government. It is estimated that about 2/3 of some 400 political prisoners or prisoners of conscience held in Vietnamese jails at the present time have been sentenced under these articles, these 3 articles. Of course, to put an end to these anti-humanitarian acts on the part of the communist government in Vietnam and democratize the regime, it is up to the Vietnamese people in the first place to struggle it, of course, in peaceful manner. The relatives have shown that in the last 5 years or so, the struggle of Vietnamese people is becoming more and more determined. Yet instead of reducing their acts of savagery, the communist government has increased their repression of human rights at a terrible rate. To put it differently, the communist government of Vietnam is not afraid of the moderate struggle of the people, or peaceful struggle of the people, as a matter of fact they take the repression of totally unarmed citizens as a way to express their inviolability. It is why international pressure is in general and of the US government is in particular on the communist government in Vietnam is extremely necessary in order to stop the repression of their own people. Furthermore, it is a way to foster the democratization of Vietnam. It is for that reason that I warmly welcome the Vietnam human rights bill that has been adopted in the House of really regret the fact that the Senate has yet to pass these bills. Honorable members of Congress, ladies and gentlemen, the strategic interest of the U.S. in the South China Sea obvious it is to guarantee the freedom of navigation in the South China Sea. To
so, the United States have no choice but stop the China territorial expansion by force in the region. It is in this spirit of responding to China's aggressive action that the U.S. Senate on July 10 have unanimously passed a resolution 412 asking requesting China with respect the status quo in the South China Sea and that it withdraw at once its oil rate higher 981 and its attendant vessels out of the area. It goes without saying that with action on the part of the U.S. is very favorable to Vietnam because the China's oil rate is located in the exclusive economic zone and continental shelf of Vietnam. But we can also that the statement but we can see the statement and the declaration will not by themselves take care of the increasingly dangerous ambitions of China and Vietnamese sovereignty and territories in the international order, especially when seen in the context of China having occupied the anti-Mauritius Islands and part of Spratly Islands belonging to Vietnam. This means that the use of force will be inevitable if the United States were to successfully stop China aggression on its front. It is clear, no less that the U.S. cannot use force to help Vietnam to defend its sovereignty and territories without a military alliance between the U.S. and Vietnam. It is no less clear, however, that American ideals of freedom and democracy would not allow the U.S. to build a military alliance with communist dictatorial regimes known for its humanitarian actions as Vietnam today. In other words, the U.S. can only form such an alliance with Vietnam until after the communist regime is undone. As far as the Vietnamese Communist Party is concerned, it always put its own interest. We should not support the fake terrorism by communist regimes. 两个独裁法西斯政权之间的对抗，用中国老百姓的话来形容，就是狗咬狗，两腿毛。The fights within the two, in between the two communist regimes, could be described by the typical Chinese saying: "Is when two big dogs are fighting with each other, they will get a mouthful of their own hairs." 我们没必要讨论该帮助哪一只狗，我们的责任是把这两只狗都赶走，给老百姓争取和平、民主、自由的新社会。So therefore, there is no need for us to discuss which bad dog should we help. Our goal is to
to help our own people to build democracy and the freedom in our country. 谢谢大家。Xin tóm tắt rất nhanh ông vị kinh sinh nói về cái cuộc chiến năm 19 và cái vấn đề xâm lấn Biển Đông hiện nay, đó là chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc chứ không phải người dân Trung Quốc. Ý ra là cái sự cam kết giữa hai cái chế độ cộng sản như hai con chó điên, hai con chó dại. Thì không biết nên chọn con chó nào. Theo quan điểm của ông ta là phong trào dân chủ cả hai quốc gia cần phải đá văng cả hai con chó đó ra. Bảo vệ cái cơ sở tương kính giữa các quốc gia và cái nền dân chủ trong vùng. And now I'd like to invite Mr. Đỗ Thông Minh from Japan. Xin kính thưa quý vị, chúng tôi là Nguyễn từ Nhật Bản và bên đây rất là vinh dự để được tham dự cuộc họp này, và xin cảm ơn ban tổ chức và đặc biệt là nhân dân Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho chúng ta có cái cuộc họp để lên tiếng ngày nay. My name is Đỗ Thông Minh. I'm coming from Japan. It's a great honor for me to be here with you all, and thank you for the organizing team to set up this meeting so I can address the issues. Xin nói thêm là chúng tôi đã qua bên Hoa Kỳ này là 38 lần và tới miền Đông này khoảng 15-20 lần, đặc biệt là tham dự sinh hoạt Quốc hội Nhật với chính thức là chính khoảng 3 lần. Đây là lần đầu tiên nói chuyện trước quý vị. I have been to the United States about 38 times, and I've been 19 times. I have been to the northeast of the United States. I also have attended a couple of times attending the advocacy day with the community. Bây giờ đi vào vấn đề thì chúng tôi xin được trình bày câu chuyện qua 10 cái đoạn ngắn. Trước khi chúng ta đi vào cái trọng tâm của vấn đề thì chúng ta cũng biết sơ chút về cái lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Dạ vâng, vấn đề thứ nhất là người Việt Nam đầu tiên qua Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 8, đó là một vị sư đã qua tham dự cái lễ kính thành cái chùa Đồng Đại Tự ở Nara, tức là thủ đô đầu tiên của nước Nhật. Và sau đó thì vào thế kỷ thứ 16 cũng như thế kỷ thứ 17, thời chúa Nguyễn đã có những lần thư gửi cho thiên hoàng cũng như là sư quân Nhật Bản. Rồi qua tới thế kỷ thứ 20, đầu thế kỷ thứ 20 khi mà cụ Phan Bội Châu đã đưa du học sinh qua Nhật thì cũng đã có cái thư từ thiên hoàng và bộ ngoại giao Nhật. Đó là những cái quan hệ quá khứ lịch sử. The first contact between Vietnam and Japan dated back to the 8th century, when there was a Vietnamese Buddhist monk who went to attend the inauguration of Buddhist pagoda in Nara, which was the old capital of Japan. And also in the 16th century, when we have all the exchange correspondence between the Nguyễn landlord of South Vietnam, of South and North Vietnam at that time. That's where we got the first contact with the Vietnamese. Nó có cái chuyện thứ hai, tức là Việt Nam chúng ta cùng với Nhật Bản cũng có cái quan hệ đặc biệt, đó là cùng đánh nhau trong Mông Cổ ở thế kỷ thứ 13. Trong khi Mông Cổ đem một binh lính Việt Nam 3 lần, thì đã đem quân đánh Nhật Bản 2 lần, và cả năm là như vậy thì Việt Nam và Nhật Bản đã chiến thắng quân Mông Cổ. There are some common similarities between Vietnam and Japan. We can both have worked under the attack of Mongolian during the 20th century. The Mongolians have attacked Vietnam 2 times, and Japan 2 times, and all the time they were defeated by our countries. Năm 1915 khi mà phong trào du qua Nhật thì sau đó do sự phản đối của Pháp thì Nhật Bản đã xuất xuất những người du sinh Việt Nam chúng ta. Và năm 1940 thì quân Nhật đã vào Việt Nam cũng đã là một trong những các nhân viên để làm đó sẽ trở lại Việt Nam. In 1905, there was a movement to send Vietnamese students abroad to study in Japan, but then with the opposition of the French government in Vietnam, and eventually in 1940, the Chinese soldiers came to Vietnam and that has caused the hunger, the famine in Vietnam.
during the war. Dạ vâng, cái điểm thứ ba tôi muốn nói với thầy là ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản thì có một thập niên 50, tức là đối với Việt Nam. In the modern time, Vietnam has diplomatic relations with Japan and also about South Vietnam. Dạ vâng, và sau khi ký hiệp định Paris năm 1973 thì ngày 21 tháng 9 bao nhiêu là lúc đó Nhật Bản đã công nhận tham gia của Nhật Bản, tuy rằng chưa có trao đổi lịch sử và cơ sở. After the Paris Accord in 1973, on September 1st, 1973, North Vietnam has established diplomatic relations of Japan, even though they haven't changed the war. Dạ vâng, về cái điểm thứ tư tôi nói tới là viện trợ của Nhật Bản cho Việt Nam và là Cộng sản Việt Nam hiện nay, thì từ năm 1975 cho tới hôm nay tổng số tiền viện trợ ước là 25 tỷ đô la và hiện tại một năm từ 1,6 cho đến 8 tỷ đô la. Nhật Bản là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Việt Nam hiện nay. I want to turn the last sentence. The benefit from Japan to Vietnam has an amount of 25 billion, starting from 1965 to now. Now, everything that Congressman Greg Harper is very privileged actually to be here. Congressman Harper, Thank you so much. It's an honor to be here, and I want to welcome you to our nation's capital, and to tell you that one of the great honors that I've had of serving in Congress since 2009 was to serve with Congressman Biẻu. What an incredible person, just a joy to be around. I saw him a moment ago in the hallway heading to another meeting with the group, and he has your interest so at heart, and he's been really a great blessing. But we want you to know that we're glad that you're here. If there's anything that we can do to make your stay better, your issues are very important to us. What happens in the economy is extremely important, and so we're honored that you would be here. Thank you for giving me an opportunity to say hello. We wish you the best. Thank you. thank you, Congressman. And it's also a great privilege for me to introduce to you Congressman Young from Alaska. Thank you. I'd like to word from the previous speaker. You're welcome. The business capital is your capital. I think you already know the news. China has moved their oil rig, mostly because of your effort, bringing this to the attention of the world. And I think that's crucially important to make sure that China does not take away Vietnam, which could be possible because they are not our friends, although we trade with them. It's my interest in Congress to show that if we continue to trade with Vietnam, we have to keep insisting on human rights and insisting that democracy and freedom does exist in Vietnam. That's the role we have to exert in Congress. And I want to thank this organization for the effort you put forward. The gentleman said he knew Joe Chow. Joe was my seatmate in Congress. Right next to me, he called me Mutton Jeff. I don't know which one was Jeff, but I was tall, he was short. And I do thank all of you and thank him for his service. And I thank you for organizing this vote today. And with your help and with your understanding, America will prevail. God bless you all. Dạ vâng, chúng tôi xin nói thêm chút nữa về vấn đề viện trợ, tức là Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam ngay từ sau 75, nhưng mà sau đó đã ngưng viện trợ khi mà Cộng sản Việt Nam đưa quân vào Campuchia và chỉ tái viện trợ sau khi Cộng sản Việt Nam đã rút khỏi Campuchia. Và giai đoạn đầu thì quý vị ai nhớ không là Cộng sản Việt Nam đã từng bị phá sản, tức là nợ mà không trả được, và do đó Paris cấp đã họp và Nhật Bản đã là một trong những quốc gia chủ chốt đã có cho Việt Nam vay cái nợ mới để trả cái nợ cũ.
We are happy to have Congressman Christopher Smith joining us here today. He just arrived, and you all know Congressman Smith is the author of và dân biểu Smith là một trong những đầu tiên đỡ đầu tù nhân lương tâm Việt Nam và đã đỡ đầu cha Lý Nguyễn Văn Lý. To be with so many great leaders, including Wei Jin-shang, Ambassador Reese, who used to be the chief of staff for the Human Rights Committee, went on to be a distinguished ambassador to the first U.S. ambassador to East Timor, Dr. Thắng, who we worked with for well over 2 decades. And frankly, if it wasn't for his leadership and that of Ambassador Reese, they guided our subcommittee in ways so that whether it be the boat people and those who were left behind when the comprehensive plan of action was being closed out, and anywhere from 20,000 plus people were falsely denied refugee status. Dr. Thắng, you made the difference, and Ambassador Reese, in ensuring that we got that right. We worked very hard to bring those people to the United States, those individuals who were improperly screened down. Human rights in Vietnam has been a long passion of mine and of my staff and of my friends, particularly those who are up at this dais. And you have to know the frustration of passing the Vietnam Human Rights Act in 4 separate Congresses. A very important bill that says clearly and unambiguously what needs to be done. Benchmarks are set in the legislation with regards to release of political prisoners, a religious freedom component, and so many other aspects to this bill. It has passed the House in a bipartisan way now 4 times, and the United States Senate has refused to bring the legislation even up for a vote. So as part of your advocacy, and I do hope you will talk to your senators and talk to the majority leader of the United States Senate, Harry Reid, and ask them simply to post the legislation for an up or down vote. That's all we're asking for. If it fails, it fails. But to constantly send important human rights legislation to the Senate and to see it just thrown away like a bunch of trash is very, very disconcerting, and it is wrong. The people of Vietnam deserve better. They need more from their representatives, not less. And we need to do much more in other areas as well. We know for a fact that Vietnam is in a race to the bottom, its government, with the People's Republic of China when it comes to human rights observance. Whether it be religious freedom and the fact that they ought to be designated as a country of particular concern so that sanctions can be meted out to try to help those who are suffering in various faiths, or whether it be trafficking. As Joseph Reese knows, because he works so very hard on the text, the Trafficking Victims Protection Act prescribes specific minimum standards, as we call, a backdrop to judge how well or poorly a country is doing when it comes to human trafficking, sex or labor trafficking. Vietnam, particularly in the labor trafficking area, Dr. Thắng most recently testified at another hearing that I chaired on the trafficking issue, made it very clear, as does the evidence, and there's an abundance of evidence, that Vietnam has done a horrific job in the area of human trafficking and ought to be designated Tier 3, and therefore subject to sanctions pursuant to that law. So we already have 2 laws on the books, many others as well, that the administration has failed to properly designate Vietnam as an egregious human rights violator, and then we're trying to get yet another bill passed that would make it very clear and articulate and delineate a number of specific benchmarks that ought to be followed or adhered to. And if they don't, we freeze U.S. foreign aid except for humanitarian aid at 2012 levels. To see Wei Jin-shang here, who is a great leader of human rights, father of the democracy world movement,
is always a very, very special treat and honor. I'll never forget when we met with Joseph Member back in 1994, when he was released by the Beijing Chinese Communist government in order to get Olympics 2000 after being tortured and mistreated for so many years. They let out one high-profile, high-value political prisoner, believing that would be enough to assuage the international community, especially the Olympics Committee, to grant Olympics 2000 to China. When they didn't get it, they rearrested them and began their terrible mistreatment. And I'll never forget something that Wei said, both when we had dinner with him, when he was briefly out in 1994, before being rearrested, and he said it when he testified upon his release. He said, when the United States and other countries where freedom flourishes speaks with a very strong voice, in a transparent way, and looks the dictatorship in the eyes and said, we're not kidding, human rights matter. They beat us less in the Gulag, in his case, the Lao guy that got all of China with his terrible, horrible things happening. They beat them less. It gets right down to the level of the prison guards, because they know the United States means business. But when you kowtow, when you enable, when you act with great weakness, lack of resolve, they beat us more. The exact same applies to Vietnam and other dictatorships where the mistreatment of political prisoners, bad as it is, no matter what, gets worse when the United States fails and has comes on its duty to speak out boldly, consistently, and with some real leverage like sanctions. So again, urge your United States Senator, and above all, urge Harry Reid, President Obama, who does not support this bill, the Human Rights, the Vietnam Human Rights Act, to rethink their opposition and at least allow a vote in the United States Senate. Thank you very much. Đưa lá thơ tôi gửi cho tổng thống. Trong này có đề nghị là xin tổng thống hãy cho tôi bảo vệ nước Mỹ xuất nước Mỹ, rất là tư vấn đặc biệt cho đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Xin chào chị. Xin mời chị Thôi Hưu chúc chúc. So I asked her to come. Yes, this is Miss Victoria Kim. She was a lawyer in Vietnam. She was also a business conference, and she has resided in the U.S. and now she just obtained the citizenship. Her desire is to help advise the American Embassy in Hanoi in a special capacity of special advisor, if that's possible. So she's asking whether that's possible for you to pass her request to President Obama about the current role as special advisor to the U.S. ambassador in Hanoi, Vietnam. I'm sorry, she would like, I haven't read the letter yet, she would like to become a special advisor? Yeah. Well, I'm certainly in favor of it. I think our embassy in Hanoi needs all the advice they can get from freedom-loving people. And so I will do my best. I don't have a very good track record in convincing our embassy in Hanoi to do things, but we'll work on it. Thank you. Cho bất kỳ ai ở trên cái tham độc loại này. People around the world are afraid that democracies are able to vote and participate. It is a myth, and that myth is projected to keep the people in power that are there. So I think the gentleman was just speaking about China. I think this is a good time to push forward, and it's a great time for you to be up here lobbying Congress. That is so critical, and I know you put our mouths on profile. But I think it's so important. Do not think coming up here is a waste of time. You need to triple and double your size. We have a huge Vietnamese community in Houston. And although they're not in the district, you need to get every Vietnamese up here lobbying Congress and pushing your agenda. Don't back off. Don't back off. Free Vietnam. Free the people of Vietnam. We love you.
typically. This is the message we want to send to Hanoi. Thank you very much. I'll see you later. Yeah. Or to big companies from China that are owned by cronies of the Communist Party leaders. There's a big bauxite mine, a whole series of mines, that is, by all accounts, destroying vast sections of the Central Highlands. They kicked out a lot of montagnards who had owned those lands for centuries and allowed Chinese companies to come in. And when bloggers, ethnic Vietnamese who were environmentalists, who were indigenous rights activists, when the bloggers started publicizing this concession to these Chinese companies, those bloggers, some of them were thrown in jail, and their website, the bauxite website, was shut down. Similarly, along the northern border, Vietnam's northern border with China, apparently there are some places that used to be in Vietnam and now they appear to be in China. And when Vietnamese patriots point that out and criticize the government, they come in for very severe treatment. So a starting point, if we really want to help Vietnam to strengthen its position in the region, we need to have freedom of expression, we need to have freedom of information in Vietnam so the people of Vietnam will know what's happening. And we need to have a better connection, more trust, and a real relationship between the people of Vietnam and their government. And that's why we call this day Vietnam Freedom and Democracy Day. With freedom and democracy, the people of Vietnam will be in a better position to resist aggression, and the United States will be in a better position to help them because we know that our help will be used in the proper way. I think that in facing such a complicated situation, we, the Democrats, have at least two things to do. The first is that we must continue to do what we have been doing. The second is we should not help our enemies. 在目前这个情况下，我们怎么坚持做自己的事情呢？我不能给你们越南朋友提供什么指导性的意见，我介绍一下中国的网民在这种情况下是怎么样做法。Under this circumstance, how could we continue we have been doing? I surely could not give you too much advices, but I could tell you what the Chinese netizens has been doing on the internet. 当中国政府发言人正式说现在有一个小国在欺负我们这个大国，于是中国的网民说，你这个大国在欺负自己的老百姓，别人欺负你还奇怪吗？ So when the Chinese government spreads the words to the Chinese people, say, those little countries take aggression, assaulting China. And then the Chinese citizen responded to say, gee, you as the Chinese government has been aggressive against us. Why shouldn't you bother with others be aggressive against you? 我觉得这个网民就是很好的掌握了刚才我说的两个原则。第一，我们做我们的事情，我们继续批评政府，给政府压力，要求他尊重人权。第二，我们没有去帮助政府去欺负别人。 I think that this comment from the internet reflects very well of the two principles I think we should follow. Number one is this work is still inconsistent of criticism of the Chinese government that we still want freedom and democracy. The second is that this is not helping the Chinese government at all. 我觉得我们作为反对派，我们有个很基本的原则，就是说，当我们的敌人要做什么的时候，
我们应该反对。当然，怎么样反对，这要发挥我们的智慧。So we, as the opposition of the communist regime, we should have one principle in general. It's that basically when our enemy is doing what they are doing, and the public we should be against it. But how do we do so correctly and meet our goal? Then that is very hard to think about it. 总之，不要帮助我们的敌人。中国的共产党是我们的敌人，越南的共产党也是我们的敌人。Overall, we should not help our enemies. The communist China is our enemy, and the Vietnamese communist is also our enemy. 谢谢。Thank you. về cái phần này hôm nay anh Vũ anh cũng có nghĩ về trở thành làm sao để không để cho người ta trở thành một thể bang của Trung Quốc chúng tôi phải nói ra tất cả cộng đồng Việt Nam ở Mỹ nói riêng và tất cả nhân dân Việt Nam tại Việt Nam và trên toàn thế giới chung chắc cũng ý này thôi, tức là khi Việt Nam mình là từ hàng nghìn năm nay là đã bị Trung Quốc đổ hộ nhưng đã thành công trong cái việc tự giải phóng đổ hộ Trung Quốc. Nhưng mà trong cái thời đại ngày nay thì cái nguy cơ mất nước sau 1000 năm nó lại hiện ra với cái sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang thống trị tại Việt Nam. Cho nên cái cách duy nhất để mà Việt Nam ở cái thời đại ngày nay đặc biệt là cái 21 này không bị Trung Quốc đổ một lần nữa, không trở thành một cái địa phương tỉnh Trung Quốc, thì cách duy nhất là tất cả chúng ta cùng với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và đặc biệt của chính quyền Mỹ là phải giải thể cái chính quyền cộng sản Việt Nam. Sẽ là nòng cốt để cho Việt Nam không những giữ được những cái lãnh thổ đang có tại ngày hôm nay mà phải tiến tới giành lại Hoàng Sa và tất cả những lãnh thổ của Việt Nam đã bị Trung Quốc lấy mất trong lịch sử hiện đại, trong lịch sử cận đại cũng như trong quá khứ suốt chiều dài quá khứ lịch sử hiện đại như Quang Trung Nguyên Huệ đã từng yêu cầu. Giải thể Đảng Việt Cộng. I think the Chinese regime in recent years tried to distract people's attention to outside affairs rather than domestic affairs because they have a great pressure. There's a lot of pressure on the so-called maintaining stability. Now, so many people try to go against the regime. So they will choose one outside enemy, whether it's Japan or Philippines. But it's true that U.S. would have kind of protection for Japan and Philippines. So it's much easier to attack Vietnam instead. And also we have the history to have the war with Vietnam in 1979. So I don't think this kind of war would be justified anyway. So the people in China nowadays, they don't like to join armies. The armies are so crowded, even people, the soldiers even say that way. If we have a war, the first shot will not be at our enemy, it should be at our officers. So I would say it's a good thing if they really want to fight in Vietnam. I think that both the communist regime in Vietnam and communist regime in China would be much hurt. So if they want to fight with nothing, it's not a real interest. It's only for their own benefit of the ruling class, ruling groups. So that's fine. I just like to watch that situation. Thanks. Thank you.
câu hỏi vừa rồi thì rất ngắn gọn. Về cái vấn đề làm sao đất nước của chúng ta để có thể mà độc lập tự chủ thì người nghĩ rằng là trong vấn đề đấu tranh nhiều năm nữa là đoàn kết dân tộc. Ở đây Cộng sản Việt Nam đã cố gắng điều này và chúng ta thì không thực sự đã có những cái hội nghị như là dân tộc vẫn là cái tinh thần sáng như vậy để nuôi dưỡng cái tinh thần chung của dân tộc chúng ta để chống lại với lại tài sản mất. Thực ra chúng tôi nghĩ rằng là với những tinh thần đó và với cái quá khứ lịch sử xã hội dù là vậy là Trung Quốc kể cả phía Mông Cổ hay là Châu mà đã xâm lấn chúng ta thì còn có 4 lần đổ hộ kéo dài từ ngày tháng năm chúng ta vẫn giữ được cái sự độc lập dân tộc. Thành ra chúng tôi tin tưởng rằng với một cái thể chế như là cũng đã nói một cái thể chế dân chủ tự do mọi người chúng ta độc lập thì chắc chắn chúng ta vẫn giữ được chúng ta. Bây giờ xin tất cả quý vị chuẩn bị đi ra xuống xe buýt rất căng. Xin lỗi, tất cả quý vị nào chuẩn bị là xin lỗi nhé là chuẩn bị đi vào bộ ngoại giao tập trung ở cái này để tí nữa chúng ta cùng đi bộ ngoại giao để please join the delegation to the State Department. Training agreement approval and put on the Vietnam and I will probably continue here in Congress because already we have a November we'll be fighting for the rights of all Vietnamese in Vietnam. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you, Gary. Now, I would like to introduce another congressman who represents the largest I have 2 years. data operator from California. Congressman Walker did serve in Vietnam in the Southern Island, and he did work very closely with the Montagnard in the Southern Island. Thank you for being here. That's right. This is the story of Vietnam over these last 50 years has been a tragedy for the nation. The fact is that the Vietnamese people are now suffering under a gangster regime, and that gangster regime used incredible force and violence and murdered so many people to come to power. But it's not the same people. These are people that are now evolving as we are. It is not, we should, unlike 20 years ago, it should not be ruled out that we will, within a few years, see a major change in the Vietnamese government and the communists will finally be driven. We can foresee that. And one of the reasons that we believe that will happen is that every people, especially the Vietnamese people, have a reason to be proud of their national heritage. Vietnamese people are Vietnamese. Their government is pro-Chinese. There is a major difference between the interests of those two regions. And for the government of Vietnam to have arrested the young people for demonstrating against the aggression of China, the aggression on Vietnam, is a sin against their own people. And they will rise up and have a pro-Vietnamese government rather than a pro-Chinese government. And we will be on the side of the people of Vietnam again.
people who run the government in Vietnam with profit from different economic ventures that they're permitted into. These same people then are unable to get themselves to have a response to protect Vietnam's interests when it comes to their offshore oil and offshore wealth? No. What we have, again, is an unrepresented government in Vietnam. I am terribly sorry that we lost that war 40 and 50 years ago. It broke my heart the other day. I listened to the testimony about what was going on in the Central Highlands with the Mountain Yards. I spent some time in 1967. I was not in the military, but I was up with the Mountain Yards in 1967. It broke my heart when I heard that they're Christians and that they were being forced to renounce their Christian faith. What type of horrible, foolish thing is that for a dictator to feel they have to have someone renounce their religious faith? Well, that regime will not last long. That is a regime that's based on people. And now we know it's not even based on Vietnamese nationals. It's based on tyranny and sellout and corruption. And now that's where you come in. The people of Vietnam who come here to the United States, you are now proud Americans, proud advocates of freedom. That's what we all Americans are. We come from every corner of the world. We come here to the United States to shine our light and to show the world that there can be freedom in this world. Well, now you have a very special role to play because Vietnam is ready to recapture democracy. And it's time for you to play a more progressive role with the backing of your government to bring freedom and democracy to Vietnam at last. Thank you all. First of all, it's my honor to be with all of you. I have a very related to the Philippines, and all of you remind me tremendously of her. She was born in the Philippines and came to America during the time that the Philippines and Vietnam were coming to the United States. And it's something that moved us very deep. And as it happens, and Mr. Cow, Coach Cow was Congress here, we became very good friends. And I think it's a wonderful testament to freedom and to religious freedom, that now, after a war between Vietnam and the United States, we have represented by Joseph Cao, who was a Vietnamese origin, and came into the United States Congress. I find that to be a tremendous testimony to the cause of freedom. And I want to just reflect my colleagues' perspective to all of you. You have the opportunity, being many of you here in America, to export freedom and to see the kind of democracy that we've had here, the kind of commitment to the rule of law and all people being treated equal, to export that to Vietnam. And I pray we have the very best in the world opportunity. I want to tell you one quick story, and I have to go to another committee. When my wife and I were dating, we were talking about things that we would see on television about the Vietnamese boat people. And one particular situation, there was a young boat captain coming from Vietnam, and they were in the South China Sea, and a news crew boarded the ship, and they were talking. And they said, well, what do you want to find? Why are you going across America? Don't you know that 19 out of 20 of these boats sink and lost? He said, yes, I know. They said, why would you take such a risk? He said, because I want to find liberty. He didn't know how sometimes the Americans pronounced the word liberty, but he knew what it meant more than many Americans. And it moved my heart so deeply. And the news crew said, don't you want us to come on our ship, you know, and bring some of the people that you have on this little wooden boat? Don't you want to bring us? No, we want to go on. We want to try to find America.
I never knew what he did or not, but I pray God he did. I pray that he's out there somewhere right now fasting in some other people. And I want you to know that if he did not make it, he would be very proud of every one of you for being here and for making sure that someday his children and children's children could have the chance to walk in this thing called liberty. And God bless you all. Thank you. And I just wish every one of you the best that God can give you. Thank you. Dạ vâng, bây giờ chúng ta sẽ có một người từ rất xa, xa hơn cả Canada, xa hơn cả bên Đức, bởi chúng ta có người bên Đức sang đây này. Chúng tôi xin mời quý vị đón chào lời phát biểu của cô Đỗ Thị Minh Hằng. Chúng tôi xin mời ông Lê Phú Hữu ở bên cao đài từ vùng Dallas xin lên phát biểu cho cao đài. Liên nhập cao đài lên. Pháp được không? Như ban tổ chức để bày tỏ cái tâm tình và sự ái của người tín đồ trước nguồn nước cũng như là tự do thích đạo. Kính thưa quý vị, qua gần 3 năm chúng tôi cũng tại với giám đốc TV của tiến sĩ Nhân Thắng và tất cả những anh em trong tổ chức, chúng tôi đã đạt được những tinh thần mỗi ngày, mỗi phấn khởi, tinh thần dấn thân vào vận mạng đất nước để phục hồi cái quyền tự do, dân chủ, độc lập và tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi chúng ta kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung, các đơn vị tôn giáo, đơn vị tổ chức vận động yêu cầu hãy chúng ta đoàn kết chặt chẽ với nhau trong giai đoạn lịch sử đòi hỏi chúng ta cần phải đấu tranh trong giai đoạn đất nước sự bị lăm le, sự đô hộ Bắc phương lần thứ hai nữa. Chúng tôi thành thật kêu gọi toàn thể tất cả những người công dân yêu nước Việt Nam. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Tám, là hội trưởng của Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Hải Ngoại. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi Nguyễn Văn Tạo, nhân dân hội trưởng cho Hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban trị sự Trung ương Hải Ngoại, đến từ tiểu bang Arizona để tham gia ngày vận động dân quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam. Tôi xin trân trọng phát biểu Tổ quốc Việt Nam đang thực sự lâm nguy trước quả bành trướng của Tàu Cộng, của quả mưu dân đất nước Việt Nam và thay đổi ương hệ của bọn Việt Cộng bán nước. Kính thưa quý vị, trải gần 40 năm qua, sau ngày thống trị toàn lãnh thổ Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đặt Tàu lên đầu là quan trọng, tiếp tục thi hành chính sách ác với dân và hèn với giặc. Đối với nhân quyền, Việt Cộng không dừng tay chà đạp, và đối với tinh thần đời sống của nhân dân, Việt Cộng không ngừng ý đồ hủy diệt tự do tôn giáo, cùng chung số phận đau thương của các tôn giáo khác. 6 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở trong quốc nội cho đến nay vẫn bị cộng sản lãnh đạo dưới hình thức một ban đại diện giáo hội do nhà nước tổ chức và bổ nhiệm
đảng viên cộng sản và điều hành, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hoàn toàn không có quyền tự do bầu chọn các cấp lãnh đạo của họ. Chúng tôi có 9 tù nhân lương tâm Phật giáo Hòa Hảo còn đang bị tiếp tục tù đài quá ức vì hoạt động tôn giáo của họ. Mọi sinh hoạt Phật giáo Hòa Hảo đều bị giới hạn và bị công an theo dõi. Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo bị kiểm duyệt, cắt xén và ngăn cấm phổ biến công khai rộng rãi khắp nơi. Đầu tháng 5 vừa qua, bọn tàu họ đã đưa dàn khoan dầu khí SG981 vào vùng lãnh hải Việt Nam đã rõ ràng biểu hiện tiến trình công khai xâm nhập lãnh hải Việt Nam trong quy mô không tính toàn Biển Đông. Nó còn biểu hiện mối liên hệ mờ ám giữa Tàu Cộng và Việt Cộng sau hội nghị Thành Đô năm 1990 với 16 chủ quản và 4 tôn. Sự kiện Tổ quốc 50 này đã thức tỉnh toàn dân Việt Nam trước âm mưu bán nước lâu nay của Việt Cộng cho Tàu Cộng đã được phơi bày. Không còn chần chờ gì nữa, chúng ta cần phải kêu gọi toàn dân quốc nội đứng lên chống lại kẻ thù trong giặc ngoài. Ở hải này chúng ta có bổn phận phải siết chặt tay nhau, kêu gọi quốc nội chính phủ đây ra đang sống để hỗ trợ cho nhân dân Việt Nam chúng ta. Tham gia buổi hội luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng kêu gọi sự hợp tác cùng đồng bào hải ngoại và kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ giúp đỡ nhân dân Việt Nam bằng 3 phương thức cụ thể. Thứ nhất, sớm thông qua nghị quyết Biển Đông mà Thượng viện vừa đồng thuận vào ngày 10 tháng 7 năm 2014, buộc Tàu Cộng phải thi hành luật lệ quốc tế về Biển Đông. Sớm thông qua luật lệ về nhân quyền đối với chế độ Cộng sản Việt Nam. Ra điều kiện buộc Việt Cộng tôn trọng nhân quyền và tự do tín ngưỡng, thả công nhân lương tâm vô điều kiện trước khi chấp thuận Việt Nam tham gia hiệp ước hợp tác Thái Bình Dương. Song song với quyết tâm nỗ lực bảo vệ Tổ quốc sớm thoát khỏi con đường một cộng sản để được toàn vẹn lãnh thổ, chúng tôi xin nguyện cầu ơn nhân luôn luôn gia hộ cho dân tộc Việt Nam. Trân trọng kính chào quý vị. Vâng, thì chúng tôi xin mời một người đại diện cho phái đoàn Canada từ Montreal. Không biết là anh Nhật Quốc Quý hay là chỉ danh. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia vùng Montreal. Đúng ra các anh phó nội vụ của chúng tôi, phó nội vụ ban chấp hành, thì anh rất lo cái công tác ở phía ngoài. Thật ra chúng tôi xin mạng phép đại diện cộng đồng người Việt quốc gia vùng Montreal gửi lời chào quý đồng hương. Chúng ta cùng nhau tụ về Washington để mà nói lên tiếng nói của người con nước Việt. Mặc dù 40 năm, gần 40 năm nay chúng ta rời xa quê hương, nhưng chúng ta không quên tổ quốc. Không... Nó đang bắt này, nó đang đánh ông Kiêm. Kìa, đầu gấu nó đánh kìa, ơi đầu gấu nó đánh kìa. Đầu gấu nó đánh kìa. Công an để đầu gấu đánh dân kìa. Kìa nó đánh rồi, nó đánh chú Thanh ơi rồi. Kìa đầu gấu nó đánh người kìa, rồi ơi. Nó đánh hết cả dân rồi. Kìa nó đánh hết người rồi. Ôi ơi, công an
Công an kìa, nó bắt phụ nữ kìa, ôi, nó đánh cả phụ nữ kìa, ôi rồi. Ôi ôi. Kìa, sao nó bắt hết người rồi.